Ja, so, mal schauen wir mit dem noch. Um Gottes Willen. Ich befürchte, der wohnt im Bayrisch drin hat. Wie der ausschaut. Oh. Neue Mode, ja? Nehmen wir das da. Ja, was habt ihr es? Ich hab kein Geld für ein Auto. Wobei, schau den noch, der ist besser, ha? Warte mal. Nehmen wir den da, ha? Genau mein Stil. Oder wobei? Ein Bike, meine besser. Sag das. Hey! Jetzt fahren wir mal da um. Ja, was ist denn da hinten los? Ja, sag mal, schon wieder die Polizei im Haus. Und schon wieder weggert. Wird der Typ kosten? Michael, oder? Oder Mr. Faustin? Scheißegal. Auf jeden Fall der gleiche Trottel wie dieser Flatz. Ja, sag mal. Da komme ich nicht durch. Zumindest nicht mit dem Moped. Hey, Nico. It's me, Michelle. You busy? I mean, you want to spend some time together? Möchtest du mit Michelle ausgehen? Vergiss es. I'm kind of in the middle of something. Some other time. Oh. You don't want to hang out? Well, thanks. Thanks a lot. Genau, schlechte. Ich muss noch ein paar Idioten abknallen. Keine Zeit zum Schunkeln. So mal. Mit der da landen, ha? Mr. Faustin oder Michael. Da vorne haust da. In dieser Mordsvilla, schau doch mal dieser. Ja, so mal. Hat er ein Problem, ha? Ja, warte mal. Jetzt einmal begutachten. Eine Mordshütte, ha? Aber ohne Garten. Und die Aussicht ist auch nicht die beste. Wollen wir zugeben. Ah, da schon her. Eine Terrasse, oder? Mit einem Mordsmüllcontainer. Ja gut. Ich darf mal sagen, wir schauen rein. Hey, Nico. Hey, Come in. thank you. Lay off that stuff. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm. Why? So I can be like you, Mr. Barbitrid? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit? You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful.
You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Blah, blah, Too many blah, bodies, blah, too much blah, attention blah, will be blah. dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dmitri Raskolov. My fucking way! Get out of my sight! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Ja gut, ich seh's schon. Ein Opfer der Drogen. Nicht der erste. Und nicht der letzte. We're going to that sex shop on Hopp Beach. Was meinst du? In einen Schmuddelshop möchte er. Warum? Da fahren wir aber mit dem Ding da. Wobei, wir haben das da hinten. Steig ein, Dimitri. This guy been making porno in his basement, and he didn't cut Mikhail in. Least he could have done is sent over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. Ja Gott, wir fahren um mich. Und wenn den Typen mal aufmischen. Da schauen wir diese Kiste an, wie die abhaut. Oh Gott. Brem's ab. So ein Mann haut's mir auf die Straße raus. Wo sind die? Ach, da erinnert. Wo ist der? Der da. Der da vorne. Achso, da ist er, seht das. Heraus hast Bücher, Magazine und Comics. Drin hat Nick. Der Peephole. Oh. Where's your boss? What do you mean? He's, In the back? No, he's... Better not be filming. no, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage Bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring to DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, We huh? was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you Your in. books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. We ain't making that much cash. Is that... Listen, big guy, you got a great look going on. Real strong. We can put you in one of our films. Shoot this scumbag in the leg. Was soll ich? Ins Bein schießen. Bitteschön. All right. Geschenk des Hauses. Brett was just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. You got some money for Mr. Faustin? Fine, here you go. We ain't gonna have... You Oh. should have thought of that earlier. Jetzt hat er mir einen Scheitel gezogen. Something special in these pants. I need to show it to the world. This is a mess. Let's get out of here. Folge Dimitri. Okay, Bum.
Die Nerven behalten. Wir hauen ab. Aber erstmal schauen wir um. Ja, so mal. Da schauen Sie sich diese Schweinerei an. Da geht das. Ja, um Gottes Willen. Bloß nicht hinschauen. Was haben Sie denn im Angebot? Ich seh schon. Eine ganze Palette. Gehen wir. We're going to an alleyway off of Dillon Street in Shotburn. Fahr mit Dimitri zum Waffengeschäft. Jetzt wird interessant. I want to buy you a present. Will you wrap it up and put a pretty bow on it? Screw you. We're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons. It's on the ground. A back room place. There are a few around the city. The mayor has a real hard-on for gun control. Guns don't seem that controlled. I seen plenty and I just got here. And now you'll know where to get them for yourself. What's the problem? Михаил, я знаю, что ты это не имел в виду. Все в порядке. I didn't kill Joseph. We Bei will diesem make more Waffenshop money können wir uns with dann him in Zukunft alive. Waffen kaufen. Черт, Михаил! Михаил! Fuck! You're lucky. Roman don't try to make you kill someone every 2 seconds. So, mein Dimitri. Halt die Schnauze. Da, seht das. The shop is just down that alleyway. Pick out what you like. Tell them to put it on Mr. Faustin's account. Was sagt er? Will er Gemiet? Geh ins Waffengeschäft. Ja, Nick? Ja, gut. All right, you don't look like a cop. Buy what you want. Und er kriegt ständig neue Ware. Sehr gut. Was kaufe ich? Eine Mikro-SMG. Ah, die da. Eine Maschinenpistole. Her damit. Und die kostet 1200. Eingabe. I'll take this one. Charge Mr. Faustin. You fucking Ruskies are milking me dry. I ain't a cow. I ain't Russian. Wow, schön wie es ausschaut. I'm not your baby. Die Battle Babies. Sag das. Der neueste Kinohit. Ach so. Kein Raketenwerfer verfügbar. Zumindest jetzt noch nicht. Was schauen wir das an? 50 Schuss. Das ist ja gar nichts. Drive us to Mr. Faustin's. Sag mal, Dimitri. Bin ich dein Taxifahrer? So, you and Mr. Faustin, have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Mikhail was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. Ja gut. Dieser Dimitri quatscht genauso viel. Genau wie die anderen. Und ich muss zugeben, wir haben sehr viel Story, gell? Das heißt, viel Quatsche. Da kann ich gar nicht so viele geschmacklose Witze reißen. Da eine. Beachgate. Hätte ich da. Wow. Ein Leiblanke, oh Gott. Das Auto, gell? Das ist übersteuert wie die Sau. Da hinten ist er. Thank you for your help, Nico. Come to see us at the club soon. Mikhail will be cool by then. Ja, speichert. Und ich darf mal sagen, wir hauen jetzt eine Pause ein. Little Jacob.
Was möchte denn der schon wieder? Er hängt mit Real Batman rum. Kommt bei mir vorbei. Aber erst bei der nächsten Aufnahme. Jetzt werde ich nämlich in meine Sozialwohnung fahren, speichern und Pause einhauen. Aber zumindest haben wir ein bisschen weitergekommen, gell? Das ist die Hauptsache. Ja, sag mal, dieses Auto. Ich werde wahnsinnig. Ja, bald mehr. Ich habe irgendwo davon gewohnt. Oh Gott. Mit durch. Da waren wir. Okay, auf geht's. Einmal speichern bitte. Und da sind wir wieder. Bei den Kakerlaken. Und speichern tue ich da beim Bit. Okay, der Song. Beim nächsten Mal werden wir dann mit den Missionen weitermachen. Bis dann und Servus.